Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. Okay, so Daniela, I know you have some questions, but we can talk about it after the following activity because we're going to have a group work and then we can talk together as the rest of them. Everybody remember that we're in class, that you should have your camera activate, and let's begin. In this class, we're going to be talking about session 21, that is research in language teaching. The class objective is apply group research findings from an academic article in a live PPP demonstration class to show why teachers should do research to enrich their teaching of English to adolescents and adults. So let's begin. I'm gonna form groups of 5 to 7 students. You're gonna have to select one academic article that must be up to date. Up to date means from 2020 to 2025. That means if I choose a 2019 article, would this be fine? No, right? No, sir. No, Because sir. I need not 2019, but 2020 or 2021, 2022, etc. That will be up to date. So once that you have your article selected, remember that the topic is why EFL teachers should conduct or use research to improve teaching. For example, action research, teacher inquiry, classroom-based studies. You need to use tools such as Google Scholar, Revista UNESUM Ciencias, or open access journals. You will be reading 10 to 15 pages focused on benefits, examples, and practical applications. So let me give you an example. So what you need to do is you go to Google and then you type why EFL teachers should conduct or use research to improve teaching. Then you should type PDF. When you type PDF, you will have access to some articles that you can use, but you need to check the date. For example, let's open this. When was this published? When was it published? 2015. 2015. Is this a good article for me? No, sir. No, teacher. No, because it has to be up to date. So I need to keep looking for an article that it is. Okay, let's see this one here. It says 2021. Does it work for me? Yes, teacher. Yep. Yes. So you need to find your article and then you're going to read with your group. Divide the text into different sessions so everybody should be explaining one part of the article. You will have 20 minutes to do this reading. You need to focus on benefits, examples, and practical applications. What do you do first? Research the architect from 2020 to 2025 and then read. I have 20 minutes to do that and focus and benefit examples and practical application. That's right. Thank you for explaining, Ellie. Now we're gonna go to your groups. Daniela, you can stay and we can talk, okay? You stay, Daniela. The rest of you can go to your groups and read. Okay? Yes, Daniela, I'm all ears. Cuénteme. Sorry, teacher. Mine. Okay.
Teacher, necesito saber si hay alguna información con respecto al tema de los convenios con la institución. Le comento que lo último que pudimos averiguar fue que el convenio sigue en rectorado, que en este caso la única persona que falta firmarlo es la señora rectora, Ujú. pero por cuestiones de que la semana que pasó fueron las fiestas de la universidad, entonces muchos procesos administrativos estaban como en stand-by. Espero yo que en esta semana ya se pueda concluir. Sin embargo, mañana voy a insistir nuevamente, y usted también puede hacerlo a la licenciada Sara Orlando, que ella es la encargada de los convenios. Llámela, escríbale correos para que ella le apoye y le pueda mantener informada de cómo está el proceso del convenio. Pero hasta donde recuerdo que me comentaron, se quedó en rectorado. Claro, profesor, es que yo he estado en contacto con mi tutor, con el profesor Alexander, y yo le he estado llamando a él porque él es el que tiene contacto directo con la licenciada y él hasta el día de hoy que yo le llamé me supo manifestar de que todavía no hay respuesta por parte de la rectora, entonces que yo tenía que esperar, pero yo hoy día sí le insistí un poquito más por el tema de que los alumnos se me van. La otra semana, el 20, se me van de vacaciones, Ya, pero entonces yo quería saber con el tema de la encuesta si yo podía eh, el tutor quería hablar directamente con el director de mi institución para ver si me podrían, no sé, en este plazo poder yo acceder a dar las encuestas y, y que no haya ningún problema, porque los profesores sí se mantienen ellos hasta enero, febrero, marzo, hasta marzo hasta la segunda o tercera semana, entonces yo a ellos sí les podría dar la capacitación y no había problema. Pero más mi ya. inquietud es las encuestas, porque como tengo que imprimir todas las hojas y como es un mínimo de 30 estudiantes, me supieron manifestar que acá como son por niveles de inglés, van a darme dos aulas para yo poder tomar las encuestas. Entonces, eso quería saber si yo puedo mañana ir, porque yo mañana voy a ir a hablar con el rector para informarle, porque claro, yo le he estado diciendo que ya le van a enviar, que me tenga un poquito de paciencia, pero usted sabe, yo no puedo estar dándole tanta... Sí, a ver, permítame darle un poquito de orientación. Yo le aconsejo que en vista de que en ese colegio sí le dan la apertura para que haga todas las actividades, que haga las encuestas, sobre todo la parte que los estudiantes tienen que hacer porque ya se van. La Claro, parte de la capacitación y la guía metodológica la podemos trabajar en estos días porque los docentes todavía no se dan de vacaciones, entonces sí claro. vamos a tener unos días más. Yo estoy haciendo una adaptación del proyecto para los estudiantes que no pueden aplicar el proceso completo, sino que hacen un proceso adaptado, que igual les va a valer por las 96 horas de vinculación. Estoy trabajando en esto para que tengamos la tranquilidad, porque no es el único caso, tenemos más o menos 5 estudiantes que tienen este problemita, entonces estamos pensando en esta solución para poderles apoyar. El convenio lamentablemente se ha demorado mucho más de lo que esperaba. Ujú. Usted me mandó la documentación en octubre, en noviembre se mandaron esos documentos, pero bueno, a la fecha ya estamos febrero y ha sido Todavía. créame que ha sido un desafío porque yo he tenido que estar atrás de todo el mundo, moviéndome en un departamento, otro, y Claro, por es eso muy yo no he complicado. estado insistiéndole mucho, sino a mi tutor. Y como mi tutor también Sí, ha estado enfermo, entonces yo estoy así. sí, Eh, no se preocupe, pero entiéndame esto, se está trabajando en una adaptación para que ustedes puedan concluir con éxito su proyecto de vinculación, pero haga las encuestas. Gane tiempo con eso, dígale al tutor que lo oriente si es que tiene alguna pregunta, porque la encuesta ya está elaborada, solo tiene que adaptarla a la institución y aplicarla. Sobre todo a los estudiantes, bueno, y de una vez a los docentes, para ya empezar con el primer paso. Trabaje en la guía metodológica, no sé si ya tenga por lo menos avanzado algo. sí, Y cuando ya sea el momento, usted lo que tiene que hacer es dar la capacitación a los docentes, hacerles llenar otra encuesta más para ver el nivel de percepción que van a tener y con eso ya sería el proyecto de vinculación. Ustedes ya no hacen el acompañamiento porque no les da el tiempo
porque ya se van de vacaciones los estudiantes. Claro, yo quería consultarle otra situación. Hay un formato de las asistencias. Ese formato, bueno, en mi caso yo soy junto con mi compañera Joyce. Entonces yo le consulté al profesor si eso lo hacemos un formato por las dos o de forma individual, o sea, un Yo, formato cada uno. yo creo hasta donde no, déjeme revisarlo igual. Tengo entendido que dice ese informe individual de asistencia, pero ya le voy a confirmar. Sí, porque la guía metodológica la estamos haciendo las dos y hemos Sí. avanzado con el tutor, sí hemos estado ahí dándole, pero Ujú. claro, hasta que yo no haga las encuestas, yo estoy haciendo como de 5 cada una, por si acaso me dicen, no, esta sí estamos usando, la borro y ya tengo por lo menos unas 4 de reserva. Sí, Pero así mismo, el informe que son unos cuadritos que hay que firmar y que marca la sí, asistencia. sí, hay algunos documentos que son individuales y otros son en pareja. Por ejemplo, esta ficha de autoevaluación dice aquí Ujú. individual. Todo lo Sí, que diga individual, ustedes tienen que hacerlo por separado, una por estudiante. ok. Por ejemplo, aquí dice evaluación, aquí control diario de asistencia. Ese. Sí. Esto de aquí lo hace el tutor, solamente que se hace una consulta con los docentes de allá para verificar el cumplimiento, pero aquí dice control diario de asistencia y dice nombre. Esto de aquí es individual también, porque Individual. no creo que hayan asistido el mismo día, a la misma hora todas. Debería Bueno, ser un... nosotras sí, es que usted sabe, por nuestro trabajo, yo me le estoy acá delegando a algunos empleados míos que me ayuden, de que Sí, miren, que me hagan la ruta y Joyce también está delegando, claro. entonces Sí, yo voy porque a hacer. fíjese que aquí se firma de entrada y firma de salida, entonces no pueden firmar las dos en un mismo espacio. Tiene que ser Entonces un serían control dos. por cada estudiante, sí. Ya, Ajá. Y así sí, mismo, usted verifique donde diga individual, ya sabe que es uno. ya. Ustedes solamente hacen las dos, la ficha de inscripción que ya está, Ujú. Sí, el es, informe final, ujú, la guía metodológica y todos los otros documentos anexos. sí, sí, Ya. porque de ahí el resto es una más eso, porque el tutor me decía, ay, es que no sé, y yo. ¿Cómo no sabe? Yo angustiada porque necesito terminar eso. Entonces eso, pues eso. Yo era más para ver si se podía ir, porque yo mañana quiero ya ir a hablar con Sí, adelante, y adelante todo lo que pueda hasta que salga el convenio, que es lo que necesitamos para legalizar lo de vinculación. Y ya, sí, listo, profesor. Muy amable y disculpará, pero no yo se preocupe. angustiada terminando esto. Gracias. Profesor, ¿usted me llamó? ¿No? ¿Por qué me sale regresarme a la sala? Discúlpeme.
Okay. Oh, Eva, you got your baby. Okay, so let's go to do this true false activity. In this activity, we'll be reflecting on the article that you just read. Pay attention to the statements and you need to mark true or false in the chat, okay? True or false? Research helps EFL teachers improve their teaching practices based on classroom evidence. True or false? True. In the chat, please. Okay, since Edwin wanted to participate, now you can speak. Edwin, why do you think this is true? Because the teachers learn by thinking about what happened in the different articles based in the evidence. That is really important because there is a lot of investigation in that article. Yeah, I agree with you. Regarding the research part, remember that investigation is something different. We use investigation for crimes, for crimes, for the police, but for education, we use research. Yes, I agree with you. We can improve our teaching practices based on classroom evidence, in this case, based on research. For example, when you want to teach the past simple, okay? You can type how to teach past simple and then PDF. You will get an article that can help you and you can read the techniques that you can use as a teacher to teach the past simple. There is another way to do that, which is by using the artificial intelligence, as you see here. What you need to remember is use a good prompt. What can be a good prompt for teaching and to get the information from AI? We need to think about people, we need to think about content, we need to think about context, the objective, the class level, the age, and you can write that in the content. For example, you go create a strategy to teach past simple to adolescents. Then I go with the objective. I want them to talk about their past experiences. Now the level, they have a basic level that can be A1. Context, what context? Maybe Ecuador, Ecuadorian context. In this case, I'll be more specific and I can put the name of your city there. For example, Quito. What else do I need in this prompt? Any ideas? Do you have more information that you need in this activity? Hello, can you hear me? Yes, teacher, maybe that the grade of course, for example, basic or BGU. Yes, class BGU, for example. What else? We need examples for the activity. So, Okay.
Examples. Okay, remember, be as you need to be as specific as you can to get the activity more precise. Let's see what we can generate. Okay, adolescents, Quito, Ecuador, teacher action, write on the board. Yesterday and then ask students, did I wake up at 6? Yes, yes, no, okay. And look, it says, yesterday I had encebollado. You know, encebollado because it's Ecuadorian context. You need to think about something that is connected to the student's experience. Yesterday, I watched TikTok. Yes, adolescents usually watch TikTok. Okay. Then you have the presentation and you have control practice. Look, this is something that I don't recommend because it says work in pairs and choose the correct option. I can ask them, please use only student center approach. Do you remember a student center approach versus teacher center approach? It's not the same. The teacher center approach is all about the teacher. The teacher presents, the teacher speaks, the teacher talks, and the student. But the student center approach is the student participates, the student talks, the student discovers the information, and the students learn. So let's see if there is a change in the prompt. And you see here on the board, yesterday I went to, and the students complete, not the teacher, the student completes. Yesterday I went to, I ate, I played, and the student completes. Then pair work, that's another student activity. Look, show for short students like sentences. I went to school, you see? So remember that we need to use a student-centered approach. Let's go to the next question. You need to mark true or false in the chat, okay? The statement is, using research findings enriches English teaching and supports more effective learner-centered instruction. True or false? Learner-centered instruction is the student-centered approach. Okay, we have true, true, true. Jeffrey, why is it true? Because because it's in these slideshows and the main idea of our research. For example, in using research the findings help English teachers. Okay. Yeah, you're right. And basically, by reading more information, by doing research on English teaching, you can actually improve your instruction. For example, if I keep using this AI tool, maybe I want to focus on this. And I can ask, give me more ideas to do this activity. And let's see what it generates. Option 1, roll cards. Roll cards, we have option B, interview with checklist. Option 3, memory challenge interview. That's another one. Option 4, picture-based interview. So you need to choose the best strategy that works in your class, okay? Because you know your students, you know what they like, okay? So you need to select the one that is more connected to your students' experience.
Let's move on to the next question. Okay, let's pay attention to this. True or false? It says only academic researchers benefit from educational research, not classroom teachers. True or false? Daniela says false. Pablo, Lisbeth, Edwin, Maria Jose, false. Cynthia says false. Anna says false. Graciela, why is it false? Graciela, Graciela, she's not here. Okay, so let's ask Anabela. Are you here? Teacher, yo. Anabela, can you hear me? Teacher, Graciela is trying to talk, teacher. Oh, okay. yeah. It's false because educational research does not benefit only academic research. It also benefits classroom teachers. Okay, Graciela, what happened to your camera? Ay, perdón. Yes. So, as she said that in this case, educational research benefits all people that are involved in teaching. In this case, classroom teachers, students, and the classroom itself, the class as well. So yes, everybody benefits from teaching because if your students are happy about the methods that you use, then they're gonna feel motivated, engaged, and also they're gonna want to participate in your class. Okay? Let's move on to the next statement. Action, research, and teacher inquiry help teachers solve real problems in English classrooms. True or false? Okay, everybody's saying true, and I like to listen to Jennifer. Why is it true? Jennifer Barzola. No, it's true because actually research and teacher inquiry helps teacher identify real classroom problems. For example, if a student is restless and the student wants to be disrespectful in your class by making a noise or maybe hitting others, what can you do with classroom management? You go to the internet, you do research, and then you get the information to solve the problem. That's why research is crucial in teaching practice. And the last question, true or false? Research
allows teachers to better understand the needs of adolescent and adult learners. True, true, true. Flavio, can you hear me? Are you here? No? Yes, mister, I'm here. Okay. I was Can you please typing. can you explain this statement? Why is it true? Yeah, for me, it's true because the research, when the teachers, it's better because they understand by another another investigation about different uh, studies. So for this is the best the best way to to teach to adolescents and adult learners because for kids it's a little bit difficult to investigate about them. So adolescents and adult learners they can be they they can be much better to investigate, to research, and that's why for me is true. Okay, thank you for sharing, Flavio. And this is a reminder, investigation, investigate. Do we use these words in education? Yes, mister. No, mister. We use this for the police, for crimes, Ah, okay. but Yeah, not for the education. research, For the education, we research, use research. Okay, research. we do research. Uh-huh. But in Investigation is for the police. yeah, thank you, mister. No problem. Yeah, okay. No problem. Okay, yes, as Flavia said, by doing research, not investigation, we can figure out some of our students' needs. For example, as you know about learning styles, you will see that some students are visual, other students are auditory, kinesthetic, they have different learning styles, right? And it also varies according to their age. So we say learning in different ages, for example, and you will see some differences. You know, kids are not the same as adults. They have different learning styles. Okay, so now we're gonna move on to the next part. As you all have figured out, it's crucial to do research in education. In this activity, you're gonna have to work with your group. You're gonna have to work with your group together, and you're gonna have to use the rubric that we use for demo classes, then prepare a demo class showing how research enriches teaching for different topics, skills for adolescents and adults, student-centered, not teacher-centered, roles assigned. You need to create a lesson plan. You need to execute PPP with cooperation. You need to create digital physical materials such as mini survey, teacher journal entry, action research, etc. Okay? So you need to present your demo class here. You will have about 30 minutes to prepare. Do you have any questions before you go to your groups? Remember that in your demo class, you need to show how research enriches teaching. Okay? Questions? No questions? Okay, we're gonna use the same
Let me assign you in different groups. Remember, you have about 30 minutes to prepare your demo class.
Okay, guys, it's time to see your demonstration classes. Don't forget to have your cameras on for the performance. Okay, is there a voluntary group to start? Volunteers? Any volunteers, please? No volunteers, then I'll have to use the spinning wheel. Group number 3. That's Anna, Edwin, and Jennifer Barzola. Are you ready to present? No, teacher, sorry. I have an issue with my child. Sorry. Give me a second, please. Okay, then we're gonna move on to the next group. That's group number 1. Anabela, Byron, Daniela, María José, and Pablo. Are you ready? Okay, please. Yes, teacher. I'm sorry. Okay, you may You, start. you can see my screen, yes? Not yet. Um, now can see my screen now, yes? Yes. Yeah. Yes. Okay, good evening. Today we talk about things we like and don't like doing. But first, I want to show you something important. Before this class, I didn't I'm in a survey with the student. I want to investigate. Do you think it's better to learning about topic of interest or topic that no of interesting? You can answer with the emojis in the chat box in here. With like or don't like. I like. Thank you, Maria Jose, and thank you, Anabela. Thank you, Daniela. Thank you, teacher Yacht. Okay, in this case, I think all don't are interested in talk in one topic specific. All had a different topic in the life, no? Okay, continue with the next slide. Okay, look at the example. Today the topic is like and don't lie. I look at the picture. Um, I like story. I like mathematics, and I like
eat with my classmate. In this case, Annabella, what do you like after the school? I like um sleep. Thank you so much. For you, Pablo, in this case, what don't like doing? I don't like to do alone work, homework. Thank you so much, Pablo. Maybe for you, Daniela? Well, I like dancing. Me. Thank you, me too. And for you, Maria, what do you think? I like it to music. Thank you so much. Now, we will write one sentence in the chatbot about what you like or don't like in the life. And read your sentence. Maria say, I like playing video games. It's perfect. Judge say, I like relaxing on the sofa, but I don't like reading in big. Pablo say, I like playing soccer in the afternoon. I don't like the sport. And Daniela say, I like my English class. Me too. And Annabella say, I like exercise in the morning. I don't like to work long hours. And Graciela say, I like read and books. Thank you so much. Today you didn't the student practice more activity when talk about their preference or preferred um, talk about the instrument, but don't prefer talk about the something about your life. That is all for the class, and I have a little video for you. Hi, I'm Linda. Today, I'd love to chat about my favorite things and preferences. I like traveling. I like to visit new places. I like trying Chinese food. I enjoy watching movies. I love listening to music. I love to read books. I love relaxing at home. I enjoy going to the beach. I enjoy watching movies. I love listening to music. I don't like horror movies. I don't like to wake up early. I don't like rainy days. I hate sunburns. I hate to feel rushed. I hate waiting in long lines. Guys, remember that when we use I like, I enjoy, or I hate, we are talking about our personal preferences, like food, music, or movies. We should not use them to talk bad about other people, because it can hurt their feelings or create a bad environment. Does it make sense? Thanks for listening, Pop English fans. I'd love to hear what your favorites are. See you next time.
Well, thank you to this group. I really like the activities. I think the activities were interesting, they were engaging, and also they were innovative. You used technology. That was a positive thing. I think the emojis activity was pretty engaging. You could easily connect with your students, which is something good. The interaction part, you had this conversation with all of your students about their preferences. That's also a positive thing. There was an activity in which you had to write sentences about the pictures. That is a good idea, but I would include it in the last part of the class. In the maybe after the video. Okay, why? Because before you ask your students to write a sentence, they need to understand the structure. And the best way to understand the structure is by exposing them to either reading or listening. Okay, that's how you do. Because if you go to writing directly, they're not going to understand, they're going to struggle. So I would put the writing part in the end. The video was also very interesting. I could hear other phrases that you didn't mention in the class. You should think this in advance. In the video, we heard enjoy, hate. Those are also useful verbs that you could have used in your first part of the class. So that's a suggestion. Also, you said that I didn't like reading a big. What is that? Reading, reading a big, No, or riding a it's bike. riding a bike. It's Yes, uh, the moment is for a little the letter. yes, and you should think about this question. Teachers should mispronounce words that they're teaching. What happens if I say, look, the computer? My students are gonna listen to that word and they're gonna repeat computer. When you say it's computer. So before you actually teach, you should do research on keywords. For example, riding a bike, doing homework. So students are gonna listen to that and they're gonna catch the correct pronunciation. Otherwise, they're gonna say, do homework, reading a book. So you need to be careful with this, okay? The activities were good. The instruction was student based. That's also positive. But remember, you need to be careful with the pronunciation of some words and also with the organization of some activities that can go in the end. But congratulations, Byron. I Thank enjoyed you, your teacher. class. Okay, let's go to another group. Are there any volunteers? Oh, there's one more thing to add. The video was wonderful, but what are we doing with the video? Because if you only display a video, you're not doing anything with that. So my suggestion is when you play a video, you should have some questions about it. Prepare some questions in advance. Maybe you pause the video and then you ask your students questions about, okay, the girl says she doesn't enjoy eating sushi. Do you enjoy eating sushi? So you need to interact with your students based on the information from the video. Do not just play a video, but also prepare an activity with the video. A mind map, true, false, questions, maybe a picture or maybe a conversation, okay? Same with reading parts. And there is the lesson plan that I was checking. You use objectives, you use performance criteria, you use the PPP process, the techniques. Be careful with this because these are not techniques, those are methods.
Instead of communicative language teaching, I would put observation or maybe dialogues. Those are techniques. But communicative language teaching is a method. Same as task-based learning is a method. Okay, those are not techniques. Collaborative learning, yes, that is a technique, but be more specific. Group work, that is a technique. Okay, and you have this checklist here, and the checklist is here. Good, the topic was clearly introduced, the students understood the meaning, very good. So keep this in mind when it comes to organizing your techniques, because these are not techniques, they are methods. Okay, now we're going to another group. So there are no volunteers, right? No volunteers? Okay, so group number 2. Are you ready? Group Yes, number 2. Mr. Lisbeth, Maldonado Flavio, and Nadia Basurdo. Yes, Mr. Hello, everyone. Today we are exploring the present perfect. Think of this. Thanks as a bridge connecting the past to right now. We use it when we want to talk about an action that happened at some point in our lives, but the specific date or time isn't important. What matters is the experience. To build this bridge, we need a special helper, have or has, plus the action in its past participle. For example, I have eaten tacos. Imagine we are talking about your best friend. He, should I say, he have eaten or he has? Byron, please. For this question is he have eaten or he has eaten? You can Byron, repeat the please. questions. Yeah. When we use the the past participle, the the rule is have or has in the past. For example, I have eaten tacos. But in the third person is he has eaten tacos or he have eaten tacos. He had eaten tacos. Thank you. Yes, it has. Is he has eaten tacos. So if I haven't, remember haven't or have not done the action, I just add not. Yeah, I haven't eaten tacos. Byron, is the same question. Is he hasn't eaten tacos or he haven't eaten tacos? Is it three person? He hasn't eaten tacos. Yeah, that you are right. So have you eaten tacos? Yes or not? In this case, no. But what is the correct answer? Yes, I have eaten tacos or yes, I has eaten tacos. Yes, I has eaten taco. Great. Let's look three ways to use these first life experiences. We use ever for question.
Daniela, please, can you help me? Yes, Have teacher. you ever eaten sushi? Yes, I have, or no, I haven't. Yes, I have eaten sushi. Yeah. Remember, when we use I have or have you ever eaten sushi in Spanish is like to say, ¿alguna vez has comido sushi? ¿Alguna vez? Remember, have you ever eaten sushi? Daniela? Yes, I have, or no, I haven't. Yes, I have, teacher. Yes, I have. Thank you. So let's look at present results. Imagine I am very full night or full right now. Why? Because I have already eaten a big burger. So finally, we use have you ever for a question. It's like to say alguna vez. Uh, so Daniela, have you ever played soccer? No, I haven't. No. Why? I don't like it. Play this. it's it's nice to play soccer. So what is the reflection? It's fantastic. Remember, we use the present perfect because the experience is what is important now, not the for the calendar date. You don't need to say yesterday. Yeah, you don't need to say yesterday or say at 5 p.m. By saying I have eaten, you are telling us about a part of your life story. See you the next time. Bye bye. Thank you, Mister. Thank you, Flavio, for showing your teaching skills. I wish next time you are not the teacher, Flavio, because you have been the teacher for all the sessions. And I know you like speaking and participating, but you should let other classmates participate too. Okay, Flavio? Thank you, Mister. Yes. Yes. So I'm glad that you could do a good performance. Okay, so I have a question for the group. You use this explanation on the present perfect explanation, right? This is the present perfect, blah, blah, blah. Is this a student-centered approach or teacher-based approach? What do you think? It should be a, a not teacher uh, approach. It should What? be the opposite. Yeah, it should, but what do you show in the class? Teacher or student-centered approach? Teacher center approach. Why? So because the this example is a little bit difficult to explain. So sometimes uh, we need to explain a little bit more than other examples. Oh, It depends. yeah, yeah, it's right. But sometimes, for example, daily routines is uh, easier to explain because the student can can explain
But in this example, it's a little bit difficult. So that's why we need to use a teacher-centered approach. Okay. Okay, let's pay attention to these two sentences. And you're gonna tell me true or false, Flavio. Listen, I have never gone to China. Is this true or false for you? For me, is false. Because you have been to China. Yeah. Really? No. So I have never gone to China. Oh, okay, nice, interesting. But would you like to visit China in the future? Yes, I would like to visit because their culture, their food, it would be amazing to visit. Or to do a skydive also. Okay, thank you for sharing, Pablo. Listen, I have eaten sushi many times. What about you? Have you eaten sushi many times? I haven't. You don't like sushi or? I don't like sushi, teacher. Okay, no problem. But you see, I started with a conversation, Flavio, and I've used the present perfect without telling my students that this is the present perfect. They don't really Yes. need to know about the grammar name, but learn how to use it, how to speak it. You didn't learn grammar, Flavio. You learned how to communicate in English. Now you're learning some grammar, but the way you should teach is how you learned it. When I was a student, I learned English by talking, not by grammar. I don't remember anything about grammar when I was a student. But now that I am a teacher, I am more aware of grammar. But should students be aware of grammar? Like they should know about the present perfect? Yes, 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 Mister. I didn't think about your examples. It's okay. It's okay. No Thank you. problem. But look, students don't need to know, okay, this is the present simple, this is the past simple, this is the present perfect. No, they really need to know how to communicate ideas. Okay. One more example. Yesterday, I went to, please complete the sentence, Daniela. Yesterday I went to mm, I don't You know. understand the question? I need the complete sentences. Yes. Uh-huh. For example, yesterday I went to the beach. Mm, Yesterday, you? I went to Okay. Yesterday, I ate chicken. What about you, Maria Jose? I went to I No, went to the listen to me. Yesterday, I ate chicken. What about you? I yesterday Ate? You there ate is what? chicken. You ate chicken too. There. Okay. You see, so we're trying to teach by communication. And if you really need to explain anything, you don't need to explain it. You go to YouTube, then you look for a video about the present perfect, or maybe a song that can be also more engaging. Let's try a song. Deja de caminar de la manera incorrecta si quieres perder grasa abdominal. Si sales a caminar. Have you slept underneath the stars? Have you ever seen a desert mirage? Now answer the question. Have you ever woken before the sun? Yes or no? No, I haven't.
Okay. Have you ever woken before the sun? Have you walked in the snow with no shoes on? Have you ever swum in a freezing Have you ever swum in a freezing sea? As the one in the picture? ¿Alguna vez has nadado en un frío? No. Yes, Okay, mister. and if I don't want to use the song, I can also play a single video from YouTube. Continuing action. It shows an action that started in the past and continues to the present. This action might continue into the future too. For example, is formed with the auxiliary verb have. Here are some examples of irregular verbs. Look at the picture and say or write a present perfect sentence. For example, And then you pause the video and you ask your students questions. What do you think is missing here? Live, have lived, has lived. What do you think? Okay, so it's not only about playing the video, but also asking questions about it, okay? And something that I want to point out you did well, Flavio, was you used the Spanish. Using Spanish is not recommended, but in this case it was because you were trying to make your students understand what the meaning of have you ever is, and that's helpful. Sometimes we have to use Spanish only for specific cases, like this one. Have you ever swum in a river? ¿Alguna vez has nadado en un río? Have you ever swum in a river? So, if you use Spanish, you should do this technique. You use English, then Spanish, and then English again. Okay, 3 times. English, Spanish, Thank you, mister. English. Have you ever swum in a river? ¿Alguna vez has nadado en un río? Have you ever swum in a river? Because with the very last message, the brain is going to remember the message. Okay? Yes, mister. Thank you. No problem. We are trying to improve, but I'm glad that you understood. And next time, I want to see student-centered approach, not teacher-centered approach. Tenemos que empezar a cambiar algunas cosas de la práctica docente para no repetir los mismos errores que nuestros profesores cometieron cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Olvidémonos de palabras como explicar, ¿sí? Explicar ya no se usa presentar, se usa otro tipo de frases, ¿sí? Pero ya no decimos, ¿me puede explicar? No, ya no usemos explicar. Vamos a resolver dudas, vamos a ver un video, ¿sí? Porque explicar es parte de la educación tradicional, ¿ok? Olvídense de explicar, de que voy a explicar el presente perfecto. The present perfect is bla, bla, bla. No, ya no hagamos eso. Eso fue un asesinato a la educación de antes que hay que corregirlo, ¿ya? Ahora hay que pensar en estrategias innovadoras. Tenemos inteligencia artificial para hacer maravillas, ¿sí? Así como lo hizo el grupo anterior, que estaba lo de los emojis, el video que también estuvo muy bonito, ¿sí? Busquen canciones, busquen algo que les guste a los chicos, busquen un reggaetón que utilice el present perfect, que sí hay. Bad Bunny tiene canciones que usan Spanglish. Busquen esas canciones que puedan servir para su clase, porque así van a hacer que los chicos se interesen y no se aburran, que ese es el peor error que cometemos. Quererles enseñar a los chicos como a nosotros nos enseñaron cuando sabemos que a nosotros no nos gustaba. Entonces hay que cambiar este tipo de cosas, ¿no? Enseñen el inglés de manera comunicativa, conversation. A través de conversaciones, ustedes hacen que el estudiante saque la respuesta. Ustedes no se la dan. Él tiene que descubrirla. ¿Ok? I'm waiting for your lesson plan, Flavio. Where is your lesson plan? Yes, mister.
Could you give me, please, 5 minutes? Only 5, please. Okay. Do you have any questions about the activity of today's class? Maybe Eva, or maybe, let's see, Annabella, maybe Joyce. Joyce has been absent this class. Teacher. I know you're working, but you have been absent this class. Maybe, let's see, Cynthia, your camera's off. Maybe Anna, maybe Nadia. Do you have a question? No? Okay, let's take attendance then. Listen, say present with your camera activate. Aguirre, I'm here, teacher. Álvarez, Álvarez, Barberán, Present, teacher. Barzola, Barzola, Present. Basurto, Basurto, Present, teacher. Cedeño, I'm here. Yomikinga, I'm here, teacher. Macías, Present, teacher. Maldonado, Mister, I'm here. Martínez, Present. Mendoza, Present, teacher. Moreira, I'm here, sir. Pinargote, I'm here, teacher. Pinargote, I Jeffrey. heard Mister. Faltó mi grupo de presentar. No problem. We're selecting random groups every class. Ok, Mister. Mhm. Salazar, Salazar, Sarmiento, Present, teacher. Torres, Torres, Zúñiga. I'm here, teacher. I'm here. Present, Zúñiga, teacher. Okay. So one last suggestion for you. Una última recomendación. Aprovechen los trabajos grupales para practicar inglés con sus compañeros. Recuerden que el próximo semestre tienen prácticas preprofesionales y deben ir practicando, ¿no? Aquí una gran mayoría de estudiantes ya puede defenderse, pero hay otros que ni siquiera lo intentan. Ya es momento de que lo practiquen. Tienen aproximadamente 3 meses más para mejorar su nivel de inglés a un grado que se puedan comunicar, ¿no? Porque recuerden que ya no van a hacer vinculación, sino prácticas. Ahora sí les va a tocar ir a un salón de clase, enseñar inglés, entonces no les vamos a decir a los niños reading in the book, sino writing in the book. Entonces todo eso hay que practicarlo y la mejor oportunidad que tiene para practicarlo es con sus compañeros de clase. Cuando hagan un trabajo en grupo, hable inglés, no importa que sea chueco, que no le salga alguna palabra, con la práctica es que va mejorando. Si no practica, entonces nunca vamos a hablar inglés. Okay, that was my final suggestion for you, and I don't know if you have any other questions, but that will be the end of the class. Flavio, I was waiting for your lesson plan, but you didn't send it. Yes, Byron? Mister. I am, because I am working right now, and I know, I and thank you sorry. for being responsible. Byron. Teacher, de pronto me puede regalar un minuto de su tiempo cuando ya salgan los compañeros acerca del proyecto de vinculación. Oh, yes, of course, no problem. Go ahead. We have finished our class. Mister, excuse me. Where can I send the lesson plan? Well, here in the chat. Yeah, Mister, please. I am finished. I am trying to finish right now. Ok. ¿Nadie más está en su grupo, Flavio?
Yes, Mister. Lisbeth, Eva, and Lisbeth, Eva, and I don't remember. Yo, Let Nadia. me see. Nadia. Ok, ok. Byron, cuénteme. Teacher, sí, como sabrá, yo no he hecho nada acerca del proyecto de vinculación en absoluto. Incluso envié mi carta para el oficio para poder solicitar poder realizar el proyecto de vinculación el próximo semestre, porque no he empezado absolutamente nada, ya estamos a nada que se termine el ciclo escolar y pues preferible mejor hacer el próximo semestre junto con las prácticas. En este caso, yo todavía no he recibido respuesta por parte de la institución, de la universidad, pero quisiera saber si ya puedo de pronto ir buscando otra institución donde poder hacer mi proyecto de vinculación junto con las prácticas, claro. Sí, yo le sugiero que busque una institución, pero preferible que sea pública, porque ya tenemos los contactos en las zonales que nos van a ayudar para que los estudiantes que realicen la vinculación no experimenten estas dificultades con el tiempo. Entonces, vamos a enviarla ahorita en marzo. Vamos a enviar la matriz con los estudiantes de cuarto y en este caso usted y otros compañeros más que también tienen que hacer el proceso. Licenciado, y en este caso, por ejemplo, Barcelona creo que tampoco no ha empezado el proyecto de vinculación y ella vive también en Guayaquil, incluso vive cerca de donde yo estoy. Entonces yo quería saber si de pronto puedo hacer el proyecto de vinculación junto con ella en esa misma institución donde ella está. O sea, claro, tendría que yo enviar mi propia documentación, pero de pronto se puede. Lo que pasa, teacher, que yo ya me presenté, eso es lo que no sé, pues si se podrá, porque yo ya me presenté, incluso ya le mandé la encuesta, solamente tengo que ir a hacerles las encuestas, pero ¿Cuáles encuestas? ¿Las finales o las iniciales? las iniciales. Es que lo que pasa es que la rectora andaba de viaje y no me daban autorización la vicerrectora y recién llegó. Pero ya se Entonces, la dieron. sí, ya me dieron la autorización ya me acerco mañana a la institución a hacer la encuesta, a enseñarles las encuestas. Ya, en este caso yo le sugiero que culmine el proceso. Culmínelo, sígalo haciendo, apóyese con su tutor, avance en los documentos que falten, trate de terminarlo, no lo deje para el próximo semestre porque si ya tiene el permiso, es preferible que lo culmine, porque en la base de datos del Ministerio de Educación aparece ustedes que ya han sido ingresados. Entonces, si ustedes no hacen el proceso, eso va a quedar registrado como una rayita negra, ¿me entienden? Entonces, es preferible que lo culmine. Hablo de los que fueron a instituciones públicas que ya tienen el permiso. ¿Ok? Y en el caso de, Perdón. sí, perdón, es que the dogs are barking. En mi caso, en el caso suyo, Byron, tal vez no lo haga con Jennifer, pero se puede trabajar con otro compañero que esté también en el distrito de cerca de su casa, ¿no? Ok, igual voy a tratar de averiguar en las instituciones cercanas a donde estoy para ver si de pronto me permiten hacer. Sí, públicas. Y si ya tiene un nombre, téngalo pensado para cuando le mandemos las matrices, usted lo llene tal como debe ser, sin errores. Ok, perfecto. ¿Ok? Eva, Profe, ¿las prácticas son las mismas horas o se va a aumentar? como en las mismas horas, no O sea, entiendo. 96 horas o son 120, algo así. No, Son 240. 200. Sí. Las prácticas sí son de ir todos los días o los días que le ponga la institución. Si le dice vaya todos los jueves o todos los martes o todos los días, tiene que ir. No es vinculación. Vinculación prácticamente es como un proceso más suave, más de ciertas cositas, ¿no? Las prácticas sí es eso, demostrar lo que usted ha aprendido, qué tan capacitada está para poder enseñar inglés. Casi todo el semestre, diga. 240 horas. Si usted las termina en 3 días, que no es imposible, sí, casi todo el semestre, correcto. Porque hay que contabilizar
Sí, yo creo que es de lunes a viernes por 5 meses. Tengo que hacer el cálculo todavía, porque igual la persona que está encargada de ese proceso es la compañera Araceli, la licenciada Araceli. Entonces, a ella le pueden hacer más preguntas sobre ese proceso. Pero son 240. Yes, Pablo. Teacher, sí, pero estas 240 horas, bueno, no sé en realidad, pero usted menciona que ya le podemos consultar a la profesora Araceli, pero creo que son divididas en 120 y 120 o Sí, 240, sí, le explico. Es que las prácticas están pronosticadas son para 2 semestres, para exacto. sexto y para séptimo, pero no es aconsejable, porque en séptimo van a tener titulación uno. Entonces, si ustedes dejan las prácticas para séptimo semestre, eso se les va a complicar y no van a tener tiempo ni de respirar, porque ahí se viene titulación 2 en octavo y ahí ya tienen que terminar la carrera, porque si no se van a quedar rezagados y no es la idea. Entonces, por eso es que se ajusta para que en un solo semestre hagan todas las prácticas, preferible intensivo, para que puedan cumplir con este proceso. Ah, ya, que profe, sí, me queda un poco más claro. Sí, porque normalmente lo que yo puedo observar se dividen en dos semestres, pero claro, sí es por eso de acortar, más que Sí, todo porque, agilitar el tiempo, porque después uno claro, se aglomera y es más complicado. exacto, porque si usted hace la práctica en 2 fases, que sí puede serlo, pero recuerde que en séptimo tiene titulación y en titulación, si va a hacer el examen complexivo, tiene que recibir una capacitación y si va a hacer la tesis, tiene que dedicarle tiempo para poder terminar cuando todos estén ya listos. Edwin, Sí, teacher, estoy un poco preocupado con esto de las prácticas preprofesionales porque dice que son más o menos 240 horas, ¿verdad? Eso vendría a ujú, ser más o menos en semanas, serían 2 meses. 2 meses. Sí, claro, cinco días de lunes a viernes, 8 horas todos los días, vendría a ser No, como 2 meses. no vamos a planificarlo así. No, no puede ser tan fuerte tampoco para ustedes. Pero yo calculo que con 5 horas diarias o 4 horas diarias, en 4 meses sí saldrían. Porque 8 horas diarias es muy fuerte. Ustedes no trabajan tiempo completo para un colegio como para decir sí. Sí, justamente por eso, a eso iba, porque por lo general a los que trabajamos, bueno, en mi caso yo puedo pedir un mes de vacaciones y en el mes que son solamente 4 semanas en el año, estaríamos hablando más o menos si voy a trabajar 5 horas, bueno, pongámosle, sí, claro, 5 horas por semana. Estamos hablando más o menos de 20 horas en un mes y para completar Ya, eso tendría que pedir otro mes más en un ya. mismo año. No creo que cómo se podría tratar de ver una solución a ese caso. Sí, le comento algo, Edwin. Ujú. Perdón, lo silencio porque hay un eco ahí. Hay una opción para los estudiantes que trabajan como usted todo el día, que no tienen tiempo, y es ser ayudante de cátedra. La ayudantía de cátedra también es considerado práctica preprofesional. En este caso, ustedes hacen el trámite porque hay que hacerlo a través de la universidad. Se le asigna a un profesor de la carrera para que usted, en este caso, haga todo el proceso que el profesor le pida y así usted justifique sus horas de práctica preprofesional. Pero ya sería con la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Entonces, esa sería la opción para los que trabajan porque al ser una carrera en línea, tenemos algunas facilidades. Por ejemplo, yo le puedo decir, Edwin, eh, X profesor, usted le va a apoyar en, qué sé yo, preparación de sílabus o de pronto en elaboración de lesson plans, así, cosas específicas que le van a ayudar a justificar sus horas. Y también en lo que es la enseñanza, pues existen los niveles de primero que ustedes también pueden trabajar con ellos, con los profesores de primero, ¿no? Entonces, siempre hay opciones. Ustedes saben que siempre hay opción A, opción B, entonces no nos cerremos a que no, que tiene que ser así. Entonces, sí vamos a tener posibilidades. Usted no tiene tampoco que sacrificar sus vacaciones porque sí hay formas de hacer cumplir sin necesidad de que su trabajo se vea afectado.
Profe, y en este caso, ¿hay fechas específicas para hacer eso o simplemente nosotros podemos acercarnos a la universidad? Yo creo que debe ser presencialmente o digitalmente, no sé, por medio de correo para solicitar. ¿Cómo es eso? Más o menos me puede guiar un poco, por favor. El proceso de prácticas preprofesionales, como les decía al inicio, está a cargo de la licenciada Araceli, pero en todo caso, yo podría hacer la consulta y tener una respuesta de aquí al día jueves, que es el día que nosotros tenemos que asistir a la universidad. No, me refería a lo de ayudante de cátedra, profe. Por Si hay eso. una fecha. Ah, de eso. Ay, 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 ay. Y Para es que tener tengo una que fecha consultar tendrán eso acta. porque, sí, porque la modalidad presencial está un semestre adelantado y ellos ya conocen el proceso. Entonces, le consulto al compañero de prácticas presencial para tenerle una respuesta el día jueves. Solamente le pido que me envíe un mensaje recordatorio para poder hacer la consulta. Listo, muy amable, muy gentil por su ayuda. Ujú. Daniela, Ah, sí, profesor, algo que me olvidé consultarle de antes. En este caso, como yo le dije, si ya avanzo con todo, ¿verdad? Yo quería saber si el convenio todavía no está hasta ese entonces, ¿qué hago? ¿Espero o igualmente mando la documentación a mi tutor? Eh, Eso quería saber, porque eso sí o sí tengo, creo que adjuntarlo en el papeleo que se envíe. sí, Entonces, no sé ahí cuando, cómo le hago. ¿Cómo sí, es? a ver, quiero que me ayude enviando esta consulta por correo a la compañera Sara, porque a través de correo ella me lo reenvía a mí y yo puedo hacer la consulta de manera formal, porque es mejor que sea así, para que haya un precedente. Ya, listo, pues. Incluso hasta para presionar un poquito a las personas que todavía no han hecho su parte en esto de los convenios. Sí, de hecho, según mi tutor, él sí ha estado en contacto con usted y con la licenciada, pero me imagino que ha de ser de forma privada, capaz por WhatsApp o algo así. No sé, la verdad, cómo se Sí. estará comunicando. Hágame ese favor, a través de un correo exponga su caso y consulte lo que me está diciendo para poderle ayudar con un seguimiento. Y ponga con copia, bueno, diríjale esto al tutor, póngale con copia a mí y también al coordinador, a la coordinación de carrera, que es importante que ellos también sepan. A la Y ingeniera Sara, ¿no? y también dirección de vinculación. Esos correos no los tengo yo. Me Búsquelo, lo- dirección de vinculación y ahí le Ujú. aparece. Ok, Sí. gracias. Porque tal vez con el organismo superior de la universidad ellos nos pueden apoyar para que esto salga más rápido. Listo, okay, that's all for now. Thank you all. See you next time. Have a good night. Thank you, teacher. Miss Joyce,